Ashe doleng dasake kuna naje na mato dole. Asanteni sana, let's take our seats. Tukae chini sasa ili tupate kuanza. Jina langu ni Linus Kaikai, mtangazaji kutoka Citizen TV na pia mkurugenzi wa editorial strategy na innovation katika kituo hicho. Nitakuwa mwendeshaji wa kipindi hapa leo kama ilivyo katika ratiba yenu ili tuweze kusaidiana kwa mjadala mzuri. The theme this year is amplifying collective voices of indigenous people through dialogue and learning to enhance land and natural resources, rights and livelihoods in East Africa. We are meeting this time against the backdrop of a terrible, protracted drought across the region that has mainly affected pastoralist communities that also happen to be members and associated with the Community Land Summit. So we remember them today, even as we start this summit. And we are going to hear from a number of speakers before we then proceed to a discussion which will involve all of us. Itatuhusisha kila mmoja wetu. Na kwa sasa kwanza, ili tuweze kukaribishwa na organizers wa Community Land Summit ambao ni pamoja na Impact na Paran. Ningependa kumwalika kwa heshima na tumpigie makofi Mali Olekaunga, CEO of Impact and Summit Lead Convener, aje atutubie. Tumpigie makofi na kumkaribisha. Kaunga, karibu. Asante Bwana Linus. Mimi ni mwanaharakati kwa wale wanaonifahamu, lakini ningechukua fursa hii kualika nyinyi wote katika Community Land Summit 2022. Hapa tunao vikundi
tofauti. Tuko na East Africa community wote wako hapa, Ethiopia, Burundi, Rwanda, DRC, Tanzania. Nafikiri nyote mko hapa na wa Kenya pia. Kwa niaba ya Impact, the board of trustees wala wako hapa hivi, na members wa Paran Alliance ambao wako kama 46 or more organizations, na pia kwa sasa hivi nafikiri tunao wageni kutoka mbalimbali. Tuko na chairman wa National Land Commission, tuko na number of MCAs kutoka counties mbalimbali, tuko na kuna wabunge kutoka East African Assembly wako hapa hivi. Tunao pia commissioners na other national officials kutoka national government. Tunao pia I think international organizations. Karibuni sana. Hayo ningependa kuwaita wazee, Council of Elders representatives, waje hapo watoe hotuba fupi kabla tuweze kuendelea. Tumkaribishe mzee Buke Golo kwa makofi. Tuko na watu kutoka sehemu tofauti ya nchi zetu Afrika, East Africa special. Nafikiri ni jukumu letu kubwa, hata baada kutoka katika kikao wetu tukae pamoja, tubadilishane maoni. Tujue shida gani kwa Kenya, uzuri gani kwa Uganda. At least we know where to start from and where to end. Kuna issues ya mambo ya bandit ya kuibana. That one is also pushing us behind. Na lazima tufikirie sana sisi kama jamii. Kwa haya mambo mengi ama machache ningesema asanteni. You are welcome. Tuwe pamoja kama jamii. Hapo chini kwa law settings na hapo karibu kwa kumeandika audio in, enda channel 1 internal na channel 2 internal. Asante sana. Mzee Loyolo, huyu ni Mzee Loyolo Julius kutoka Turkana County. Tafadhali dakika mbili utoe maoni yako. Tumekusanyika hapa kama jamii ya wafugaji, kama pastoralist communities ambao tumekusanyika hapa. Nimefurahi sana kwa sababu hapa tutajifunza mambo mengi ambayo pengine sisi upande ule hatujui ama tunanyimwa haki zetu, kujua mambo ya ardhi yetu. Na kama upande ule mwingine pengine Wamasai wamejua vile wamesema saa hizi kwa wengine wameanza kuregister, hiyo ni vizuri. Kwa hivyo nimefurahi sana kwa sababu tumekuja hapa kujifunzana wote pamoja, tujue ni changamoto gani sisi pia tutaiga na kuachukua yale mzuri itusaidie kule sisi kule mbele. Bila kupoteza wakati, pengine tutapata nafasi tena baadaye, tutapewa labda tutarudi tena tuongee. Asante sana. Asante sana. We're now moving on to a very important part, which is that of listening to the keynote address. And I would like us to very warmly welcome Mr. Gershom Otachi, who is the chairperson of the National Land Commission. Tumkaribishe kwa makofi mazito kabisa aje atutumie. Mr. Otachi, karibu. The enactment of the Community Land Act in 2016 was a game changer as it offered a pathway for the management and governance of customary and indigenous lands in Kenya. Through the Community Land Act, undissolved group ranches are thus expected to transition to community lands. While the mandate of registering community land belongs to the Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development, the National Commission is charged with the task of monitoring the process.
Therefore, the Commission is a central player in realizing the indigenous people's rights to land. Having perused and internalized the summit objectives and anticipated outcomes, I wish you a fruitful deliberation, and I declare this summit open. Thank you very much. Thank you so much. All protocols are served. Good morning. As you've heard, my name is Sophia Diambo. I work with natural justice. As an organization, we work with communities through what we call the legal empowerment cycle, which is empowering communities to know, use, and shape the law. And one of the ways we do this is to encourage communities to use their traditional knowledge. And so in this session, we are going to focus on the community members that are represented here to talk about their lived experiences and how they incorporate traditional knowledge as indigenous people and local communities. And so I will start with Mohamed Dida from Kenya to just give us an example of how he has used traditional knowledge in his attempts to secure natural resources and their community land. Thank you. Half of the country has got unregistered community land. Na kwa sasa tumeweza sajili 25 out of the many thousands. Tuko mbali sana. Na hapa tukisema policymakers wako pia na wale implementers pia, serikali pia wako, wafugaji na indigenous people wanafaa kujiwakilisha vilivyo. Kwa sababu uwakilishi katika parliament, be it Kenyan parliament, Senate, or even East African parliament, is not adequate. Hapa kile inahitajika ni pastoralist wenyewe kujiwakilisha katika kikao kama hii na katika kaunti zao na mahali zingine wako, ili sauti yao isikike na waweze kuuliza kwa nini hii sheria ziko na kwa nini haitimizwi. The land issue in Uganda is protected by the Constitution, but as our Kenyan friend has said, we are all reading from the same book of Lamentations. You are given one right with the left hand and taken away with the left. So basically what the people have been doing is that since the government is using the law, they are also using the law. They have gone to courts, but even where they have won cases, like the Benet in the eastern part of the country and the Batwa, still government has not allowed them access that land. So we have got political campaigns, international pressure, like the use of Amnesty International, and unfortunately, one weakness we have not been able to use is the politics. Because when elections come, that's when the pastoralists and ethnic minorities become important. But after voting for them, that's the end of the story for the next 5 years. Mimi nimetokea Tanzania na ninafanya kazi na wafugaji. Tumefanya kazi kwa miaka 25. Ile practice ambayo ninaona inasaidia sana, baada ya actually nchi zetu kupata uhuru, baba wa taifa Nyerere aliangalia ni namna gani watu watachukua, watamiliki, watahifadhi na watanufaika na rasilimali ardhi kwa pamoja. Na hii imekuwa msingi mkubwa sana wa kazi zetu Tanzania. Sisi tuna system nzuri sana Tanzania ya wafugaji kutunza kwa pamoja rasilimali na kunufaika nayo. Lakini shida kubwa ambayo ni tofauti sana na Kenya, kwa sababu Kenya walifuata capitalism. Na tofauti iliyoko ni kwamba kwa upande wa wafugaji Tanzania, tumehifadhi maeneo makubwa sana. Baada ya kuhifadhi hayo maeneo kwa muda mrefu sana, wafugaji kwa kutumia land use plans. Lakini shida yetu kubwa kwa upande wa Tanzania ni katiba. Katiba ya nchi inasema rais wa nchi ya Tanzania ana mamlaka kamili ya kuchukua kategori moja ya ardhi kufanya kategori nyingine. Kwa hiyo ana uwezo wa kusema hii ni ardhi ya kijiji, imepimwa, imepita ile process yote nimesema, lakini kutokana na public interest anaweza kuchukua hiyo ardhi
kufanya uhifadhi. Na wafugaji kwa sababu ni wachache, Wamasai wafugaji kule tuko 1,500,000, ni wachache sana. Kati ya wabunge 350 tuna wabunge 4. Kwa hiyo wabunge wanapitisha, na yale maeneo Wamasai wamekuwa wakipoteza ardhi kubwa waliohifadhi wao kwa ajili ya uhifadhi na uwekezaji. Thank you. Sorry for not speaking Swahili. I can't speak Swahili. In Ethiopian case, actually, the constitution is the governing issue when it comes to land. So land belongs to the government. It's different from the rest of East African countries. But when it comes to land use, actually, it also belongs to the government and to the people. Particularly when we speak about pastoralists in Ethiopia, the landmass, around 60% of the landmass in Ethiopia is occupied by pastoralists. Those are around 14 million in number, relatively small. When it comes to the land use in pastoralist areas, it's not certified. That means it's open for whatever use the government or anybody wants to make use of it. When it comes to the highland, where crop cultivation is predominantly practiced, it's certified at family level. So those cultivating crops are more secured when it comes to land issues in Ethiopia. But when it comes to pastoralists, it's not. So it's open and it's not certified. My organization, as a community-based organization, we have been fighting for land certification for pastoralists since the past 15 years. And there are some achievements, I can say, but still very long way to go. Thank you. So as earlier mentioned, this session focuses on traditional knowledge of indigenous people and local communities. And as government representatives, we would like you to address some of the emerging issues, especially as you carry out your mandate as enshrined in law. So I'll start with Commissioner Galgalo. How has the National Land Commission, in carrying out its mandate in the compulsory acquisition of unregistered community land, ensured that indigenous knowledge with regards to resources, sites, the examples that were given here, is protected? So both in the acquisition process and also the compensation. Thank you. Good afternoon to everyone. I think the question that you asked, as you are aware, we follow the acts that are already there. Basically, when we are doing land acquisition, of course, always there's a lot of conflict. We have, through our legal department, we have alternative dispute resolution mechanism, where we also over-rely with the communities, especially in terms of how, for example, people in the neighborhood, how they know who lives there and all that. I think that is quite working very well. And it has reduced number of people going to courts, because most of the time communities go to court and they take forever and doesn't end. It takes maybe over 10 years, 15 years. But the alternative dispute resolution mechanism is working. On your question, I think community land registration process in its whole is a complex process. And as such, opportunities that we could tap on include synergies that we may build with communities themselves, our CSOs who are working very closely with our communities. Like Madam Tia has mentioned, counties like Marsabit are really vast. And for you to reach out to one community, the ends are really far and wide. So we normally would love to ensure that we bring in as many partners as possible, including the communities, to ensure that this work goes forward. And in terms of indigenous knowledge, we all know that communities know best because they are the wearers of the shoes. So as a county government, we look forward to ensuring that they're included from the start, and they have already been included, but we intend to move the process together with them to actualize registration of these lands. Recently,
because Community Land Act is the most recent provision of the law which the government of Kenya came with as a result of the new constitution to cater for each and every sector or aspect of livelihood. So when we talk of community land registration or Community Land Act, this cuts across all the community. And with that, because this is a new provision of the law which was enacted just the other day, we are seeing now it's applicable to most of this community, which are pastoralists together with the hunter-gatherers. So in each and every county nowadays, we have tried as much as we can to come up with offices, the community land registrars, who are stationed there to ignite the process. One, I think we must appreciate that indigenous knowledge is a knowledge like any other knowledge. And sometimes when you listen to communities, they have better understanding of their situations, of their surroundings, how they handle the environment, how they manage their natural resources, how they resolve conflict, mitigating climate change, and all that. And I think we must appreciate that this is like a technical knowledge that we need to apply. Jambo nyote. Thanks Linus, nashukuru sana kwa kazi nzuri. Tumshukuru kwanza yeye kwa kufanya kazi nzuri kabisa na kuweza kutupatia maswali yaliyofuatilia wale walikaa hapa kujibu maswali hata ya ziada kando na yale yalikuwa kwa mpangilio wa ratiba ya siku. Si kweli? Asanteni. So ningependa tukufanya marejeleo kidogo ya yale tumezungumzia, lakini kwa vile pia ulikaa hapo na ukaweza kukusanya ama kujua yale yalizungumziwa, sidhani kwamba utatarajia nitakuwa na mengi ya ziada zaidi ya yale ulisikia. Si kweli? Na pia kwa sababu ya muda sijaweza kuyachanganua na kuyaweka kwa hali ambayo tunaweza sema kwamba yametayarishwa vya kutosha.
Kwa leo tuna vipindi viwili vya majadiliano. Kwanza kabisa tutaendeleza mjadala kulingana na programu yenu ambayo ni plenary conversation on land and natural resource rights, livelihoods and conservation efforts, a dialogue between communities and development actors. Naomba sana tuelewe program na topic na theme ndio tupate kuifuatilia ilivyo, kwa sababu kama haiko kwa program na umeleta swala lingine, nitaomba kukusimamisha na kukuelekeza uende to the theme which is land and natural resource rights, ardhi na mali ya asili, livelihoods, njia ya kuishi and conservation, njia ya kuhifadhi mambo misitu ama ardhi, a dialogue between communities, hiyo ni mazungumzo kati ya jamii, and development actors na wadau wetu ama wale wanaotusaidia katika mambo ya maendeleo. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Lester Patrick kutoka Samburu County, MCA Boro, mahali naitwa Boro Ward, Samburu Central. Na mimi ndio chairperson ya lands kwa county yetu katika assembly. Asante. My name is Jacob Gudana, MCA Marsabit County, chairing land, energy, urban development. Ama unasema ardhi, ushati na mjini, maendeleo mjini. Kwa majina naitwa Abdurrahman Osman Dida. Mimi ni mwanaharakati na wakilisha shirika linaloitwa Waso Paralegal. Nimetoka Isiolo County, Marti Sub County, Kera Ward. Kwa majina ni Adela Oiteshe, mama Mbuti kutoka DRC, shirika la Wambuti Pidepe Nord Kivu. Mimi naitwa Ramson Kamusho, nafanya kazi Impact kwa upande wa utafiti na mazingira. Nami naitwa Ben Opa, nafanya na tume ya kitaifa ya ardhi kule Nairobi kama naibu mkurugenzi wa idara ya rasilimali ya asili kule kwa tume ya kitaifa ya ardhi. Nitakuwa na wenzangu tukijadiliana na kuzungumza kuhusu mambo ya utunzi na matumizi bora ya rasilimali zetu ya asili. Na ningependa kusikia kutoka kwa Samburu County alafu ikifuatwa na Marsabit County ni yapi mikakati yao katika swala hili la uhifadhi wa mali ya asili na pia njia za kuishi za watu wa kawaida, na pia katika kuendeleza dialogue ama mazungumzo kati ya jamii na nyinyi hasa kama serikali ya county. Naomba kuanza na Samburu, Bwana Patrick. Kama Samburu County na hasa kama bunge la Samburu tunajaribu kufanya watu ya county ama other stakeholders waweze kuwa na mpango ya kuhamasisha wananchi kuhusu ardhi yao, kwa sababu kama jamii ya Samburu land kwetu zamani, hata mimi nikizaliwa watu hawakuwa wanashukulia maanani kitu naitwa ardhi, na mtu angeweza kuishi popote ama mbali. Na baada ya muda kadhaa wale ambayo walikuwa wamejua kiasi ya maana ya ardhi walikuja na hata wakaanza kutengeneza maneno ya kupata private lands. Watu bado hawajajua hasa ukiwa na shamba yako binafsi ni faida yake ni nini, kwa sababu unaweza kuwa huko kwa group lakini kufanya maendeleo katika hiyo mahali huko ni ngumu, kwa sababu kama unataka kupanda miti, kama unataka kujenga nyumba ya maana, ama hata unataka kuchukua hata loan, ni ngumu kuchukua, kwa sababu
shamba bado ni ya watu wote. Kwa watu wengi uliona mambo tofauti kwa gazeti, mambo ya Marsabit. Hiyo sio ile Marsabit mnajua. Marsabit ni tofauti, is a very good place. Na wakaribisha nyinyi katika Marsabit County. Kuhusu swala ya ardhi, when devolution came, we as the people of Marsabit, we thought it was a God-sent miracle of our time. Ni miujiza, hatujawahi fikiri tutakuja kujitawala. Lakini changamoto iko wapi? Changamoto iko katika Ministry of Lands. We as the county government of Marsabit, we have registered community land. We have registered into clusters. We have 4 sub-county. Tuko na eneo bunge 4, Moyale, Northor, Saku, na tumeweka vizuri. Changamoto kubwa iko sehemu 4. Changamoto ya kwanza iko na wananchi. We have done our documentation. The county government have sent the inventory to the ministry. The challenge is at the Ministry of Lands. We have registered the documentation are with you. I know a place in Marsabit, in the heart of Marsabit town, katika Marsabit town. A petrol station in Marsabit has no title deed. Na ni ya mtu mmoja. I know Madraka Estate in Marsabit. It has stayed for 15 years. Wabera upgrading scheme. The document is lying with the Ministry of Lands. There is a new style which has come. Investors. Sisi tukisikia investors tunafurahi. Washikadau wametoka kutoka Ulaya wanakuja. They came to rob our land. Wamekuja kuiba ardhi yetu. Lake Turkana wind power. My brothers and sisters, 300 megawatts from Marsabit County. Marsabit town hatuna stima leo. 300 megawatts. How can you supply milk to Nanyuki County and your children at home hawana maziwa ya kukunywa? You supply water from your house to your neighbors. You are in an estate. Wewe uko katika mji, uko na borehole katika nyumba yako, unapatia jirani yako. Lakini watoto yako hawana maji ya kunywa. It is not fair. We have 14 different tribes in Marsabit. It is the only unique county. We have 2,000 square kilometers of natural forest. We have true desert in Marsabit. It is the only county in Marsabit after Turkana County, 70,691 square kilometers. If it can come out clearly where the problem lies. Umesema to ministry. Yes. Ministry. Ni nini hawajafanya? Like when we, the county government has given inventory. Beside the community land, there are lands in town, in the heart of Marsabit town. Individuals have registered, they have paid everything to get a title deed. It has taken 15 years. If there's anybody from ministry can tell Wabera upgrading his team, is in the heart of Marsabit town, where I sit as an elected MC. 15 years. Mtu anakosa title deed yake. I went to the Ministry of Land to inquire. Now do a registration. I went to registrar to inquire what is happening. Documentation. The document is with the ministry. The minister is there. So what is the problem? The problem is the ministry. I don't know whether it's the house or the officer, but the document is lying with the Ministry of Lands. Hapo mwanzo Jacob pia uliahidi na ukapigiwa makofi na watu hapa ndani kwamba utafanya yote uwezayo kuhakikisha registration of community land, na ukataja nafikiri jamii kama 3. Ungependa kueleza ni wakati gani utafanya hivyo? Mimi kama ingewezekana, kama ministry tutakubali, November next year kila mtu ako na registration of his land. Kwa sababu
there are some information that the ministry, kuna watu wameenda kotini, and that is tabia ya Wakenya, tunapenda kukimbia kotini. Kama ardhi sio yako usiende kotini, kwa sababu haitakuwa yako kotini. So the challenge is also with the community. If the land does not belong to you, don't disturb yourself. The good thing with the wakili, uzuri ya mawakili, wanakuambia hata kama mtu amekufa hakuna shida, ataenda kutoa ushahidi. Lakini utakosa hiyo ardhi, so there is no need why you should go to court. Kila mtu abaki na ardhi yake, because we are also wasting time. I don't know the problem with the pastoral community. My brother said yesterday about the former MP for Balambala, the Yala MP. He was talking about change of kubadilisha pastoralism. Ndio. Lakini tutabadilisha na vile tuko na shida mingi. Huwezi badilisha shida kwa shida. We need to start something like feedlotting where you keep your animals like Botswana and Ethiopia. Sasa shida iliyoko, most of the things ambayo inaendelea hapa is a deliberate move, because ukikaa urefer back, flashback kidogo, hapo wakati wa ukoloni kuna sehemu inaitwa Northern Frontier District. Ukikaa uendelee uangalie vizuri vile hizo maneno ikiendelea, utulie, ndio utakuja kujua kile ambaye inatendeka saa hizi sio kitu ambaye imetendeka coincidental. It is a planned, long plan program. So hii hali ambaye tuko ndani kama Waafrika sio hata hali tumeambushiwa. It is not a coincidental thing. It is a well-planned, organized, timely things. Because in most of the time, it is said the vast land lying in the Northern Frontier District, meaning the upper northern, it is like a half of the land mass of the Kenya. Inabidi kujitahidi na kujipiga, lakini ni vigumu. Kwa hiyo serikali yetu ikaturuhusu sisi wangamu ya DRC tunakuwa na siasa moja ya wana community, tunakaa pamoja. Tunaweza kuwa hata vijiji 5, 10, tunazungumza namna gani tutalinda nafasi yetu ya kulima, kupata chakula na kulinda kutia na sisi kaparki ketu tunaweza kimbilia, tutapata nyama, tutapata samaki urahisi. Kisha wakati tulipofanya hivyo, wakubwa wa maendeleo wanaotusindikiza sisi Wambuti wakasema tuende pamoja, wakatusindikiza hata wamoja wakapata kikaratasi cha kukinga haki yao. Sisi tukiangalia conservation ni kitu ambaye ilikuwa inafanyika tangu jadi na communities asili ambayo walikuwa kwa ardhi zao. Jina conservation yenyewe kwa communities wengi haikuwa hapo, lakini walikuwa wanachunga mazingira kulingana na vile wanachunga ng'ombe yao na mbuzi yao. Pia wangechunga wanyama wa pori kwa jinsi hiyo ya kuchunga ng'ombe, mbuzi na kila kitu ambayo iko pale. So ilikuwa inclusive since the beginning. Inclusive ni kwamba inahusu kila kitu ambayo iko kwa ardhi hiyo. Wakati conservation ambayo tuko nayo saizi kwa nchi ya Kenya na Africa na development countries zingine zote ya ulimwengu ni externally driven. Externally driven ambayo imekuja na mtu mwenye ametoka nje, si na iku respect ile jinsi ambayo communities walikuwa wanafanya conservation ama walikuwa naishi na wanyama pori na misitu na kile kitu ambayo ilikuwa pale. Na wakati conservation ilifika, iligawa watu, ilikuwa inajaribu kugawa watu, like say bad people to go there, and good nature ama environment na wanyama pori pia wao wawekeo mahali pale wao. Kwa wale ambao wanatoka kwa jamii ambao wako na mifugo ambao wanataka ama wanahitaji Salt Lake, I can access that and nobody denies me that. I am okay. I am also okay if I can have the rights to use that land and natural resource. I will be okay.
But I am also even better if I can own that resource. So there is need for us to strike the delicate balance between the different bundles of rights in a systemic and in a structured manner. But no right is superior to the other. When I talk about access rights or I have user rights, that does not mean that those rights are lower than ownership. It is us who try to sensationalize and emotivize, particularly land. And all the time in Kenya we talk about land as an emotive issue. Land is not emotive. Tukiangalia mchanga hapa nje, hakuna vile hiyo mchanga itakuwa na hisia mbaya ambayo sasa inatupatia fursa ya kugombana au kukuwa na ugomvi kama jamii hata kidogo. The land is very peaceful. It is us who put our emotions on land, and so we emotivize land. That aspect of emotivization of land is what brings about conflict, is what raises the value of land, is what will make me to rush to Lamu when I know there will be a wind power project and grab or manipulate communities and get them 10,000, then they give me 200,000 acres of land. Because of that aspect of emotivization and commercialization or commoditization of land. But land goes beyond that. It is important for us to look at land from a bigger resource. And it is the first resource that all Kenyans are actually blessed with, they're endowed with it, and it all depends on our mind that within a particular category of land, there's a whole bundle of rights, and that people have rights. They need the ownership rights, they need the access rights, they need the management and user rights, they also need even the control. They also need environmental right. The environmental right is actually entrenched in Article 42 of the Constitution. The right to a clean and healthy environment. So all these rights, Linus, are equal, and they are enforceable in accordance with the law and the Constitution. So no right is superior. Thank you. Great. Asante. I would like to give this opportunity to the Northern Redlands Trust, NRT. DIDA accuses such models of not being truthful with communities. In fact, it suggested that such trusts, such organizations use conservation as a front, when indeed the interest could also be beyond animals, wildlife. It could be to issues to do with minerals and mining interests. That is, if I represented DIDA's argument well, is the suggestion that NRT and others like NRT are not truthful with communities. Your response? Nitazungumza kama member wa kutoka Community Conservancy. Mimi ni mzaliwa wa Laikipia na pia ni kwamba nimefanya kazi kama Community Conservancy Manager na pia kama mfanyikazi wa the Northern Redlands Trust. Na kwa kifupi nitasema kwamba kuna tofauti ya park ambayo ni protected government park, kuna private conservancy na kuna community conservancy. Kwa kifupi, community conservancy ni conservation model ambayo wenye nchi ama wenye community wamekuja pamoja ili kuona jinsi ambayo watatumia ile rasilimali iko kwenye hiyo ardhi yao. Na kwa mfano, ukiangalia pastoralist ama communities ama indigenous communities, huwezi tenganisha wanyama pori, ardhi, ile rasilimali yote natural ambayo tuko nayo kwa nchi yetu na njia yetu ya pastoralism. Na kwa hivyo community conservancy model ilikuja kwa sababu ya zile changamoto zilikuwa kwa zile tunaita fortress conservation ama zile national ama protected areas ambayo conservation ilikuja nayo. Na hatupingi kwamba conservancy ama conservation model ilipokuja Kenya na Afrika iko na hiyo historical colonial processes. Community conservancy inakuja kujaribu kuona njia gani ambayo italeta communities kuingia ndani ya uhifadhi. Na kuguzia tu katika Northern Kenya, communities wako na zile tulikuwa tunaita group ranches zime transition into
community lands, na kwenye land haijakuwa registered kuna unregistered lands. Na kama vile mliguzia jana, tumekuwa na changamoto kwa mpangilio ya land registration. Na kwa Northern Rangelands Trust tunafanya kazi na community conservancies in the northern part of the country, ambayo ni mfano Ilwesi Conservancy, Kalama Conservancy, ambayo wenye ardhi wamekuja pamoja kuangalia ni njia gani watatumia zile rasilimali. Na kwa hivyo kuna conservancies wako na lodges, kuna mipangilio ya matumizi ya nyasi na hiyo yote. Na kusema kwamba Northern Rangelands Trust inaleta mizozo ama kuchukua ardhi, kwa kweli ardhi zote ambazo ziko kwenye conservancies they are owned ama iko na wenyewe kwa kile area. So if you go to Kalama or Ilwesi, the land of Ilwesi Conservancy is owned by the members of Ilwesi ambao wako registered na community land. And so the role ile NRT inafanya ni kuleta zile jamii ambao wanajihusisha kwa kazi ya conservation pamoja, ili waweze pia kutafuta njia ya kufaidika. My name is Evelyn from FAO. I just want us to understand how community land and conservancy. Ningependa kuelezea kwa undani mambo ya ardhi ya jamii na mambo ya conservation. Na ningependa tujirudishe nyuma kidogo. Niliongelea jana aina 3 ya ardhi. And I still want to insist. I'll be repeating this for purposes of hammering it in the head. We have 3 types of land. We have public, private, and community. And I want to give an example. Maybe NRT wamenukuliwa vibaya ama hawakueleweka vizuri. But then I'd like to explain that further, if you allow me. Ukiangalia, na ninapenda kupatiana mfano. Ukiangalia kama Kalama Conservancy, hakuna siku utaingia kwa ofisi ya land ama ya ardhi upate title ambayo imeandikwa Kalama Conservancy. Wangapi hapa wanatoka Kalama? Title imeandikwa nini? Imeandikwa Girgir Community Land. Okay? And the conservancy area ni portion tu ama ni sehemu tu ya hiyo ardhi ya jamii. Na ningependa kuelezea kwa undani kwamba wakati jamii ama community inafanya kitu ambayo tunaita land use planning, mpangilio wa ardhi. Ninajua kwa Kisamburu huwa tunaita Ramato Ndulupo. Sivyo? Hiyo ni mpangilio ya ardhi. Tunasema hapa tunaacha ya shule, hapa tunaacha ya hospitali, hapa tunatengeneza grazing block, na vile vile kuna sehemu ambayo mtaacha ya grazing, ya conservation. Na kwa nini huwa mnaacha ya conservation? Kwa sababu mmeona kwamba mko na rasilimali ya wildlife ama wanyama pori. Maybe na huwa inafanyika ili muweze mkuze mapato ya jamii. We have to be cognizant that some of there's still the process of reconciling some of these processes. Kwa mfano, kabla kukuwe na community land, kulikuwa na conservancies in some region, na unakuta mahali land imekuwa registered as community land, the same committee that manages the land ndio bado board ya conservancy. So there's still processes and transitions to reconcile all these processes to ensure that, at the end of the day, ni njia gani ambayo community ita benefit from the land itself, from the resources that they have. I represent the Karamojong pastoralists from Uganda and the International Year of Rangelands as a co-chair. I'm going to talk about how conservation is affecting indigenous people in Uganda. And first of all, the indigenous people population in Uganda is about 1.2 million people, which includes Batua, Benet, Karamojong pastoralists, the Songora, and the Hik and the Tepes, which are also hunters and gatherers. So when it comes to conservation,
generally across the country, conservation is not comfortable with the indigenous people. When I say it's not compatible, it's the policies. Though the indigenous people have the rights and the user rights access to most of these natural resources traditionally. But on paper, they are not given the opportunity to use them or to utilize them. For example, the Basangwara and the Benet and the Batua are excluded from forest rights in Uganda. The pastoralists have limited and kind of restricted to access conservation areas or protected areas like forest and wildlife game parks in Uganda. And the law is very clear. You can't access pasture, water inside any protected area. And there you are liable for life imprisonment. And you will be held responsible for any actions. For example, hunting and also loss of any biodiversity inside the protected area. Kwa jina naitwa Kamali Evariste kutoka Burundi. Ninatoka kwenye jamii la Batwa huko Burundi. Sasa nchi yetu ni nchi ya watu wanaishi kwa kulima. Asilimia 60 na kadhaa wanaishi kwa kulima. Sasa sisi watu hatuna ardhi hatuna mashamba sasa ya kulima. Tunaishi sasa kwa muda mrefu kwa ufinyanzi, yani kutengeneza chungu. Wengine wanaenda kuhemea kwa milima ya wengine. Na ardhi tunayoishi ni ardhi ile ya serikali. Muda ulipo wote wakipotaka kuwatumia wanatufukuza au wakatusafisha watu pengine. Sasa hatuna msimamo. Kwa majina ni Elizabeth Maskonte from University Community Land as a CLMC. Ningependa kuongelea the practices ya the Maasai community because mimi ni Maasai na hizo traditions zao ndio nazijua. In conservation, the Maasai people walikuwa na formula plan yao yenye wana conserve environment. One, wako na grazing plans na settlement plans. Isipokuwa hazikukuwa written kwa sababu wengi wao wako wamesoma, but wanajua hapa ni mahali pa kukaa, yani settlement areas. Wanajua kule kwa ile mlima ni mahali pa grazing na hakuna mtu anapaswa kuenda kuishi huko. Like in Kimasai wanaita enduko ya unkishu. Upasi kuweka boma yako hapo kwa sababu ni mahali panapaswa kuishi kulishwa. Na kwa hizo plans zao bado wako na system. Like from this month to this month we are living in a certain area. From the next month to the coming month again, wako mahali ingine. Na hiyo ilisaidia kuconserve kwa sababu wakitoka hapa, wanaacha ardhi hii, like itaregenerate tena. The other thing, wako na specific plants, like niseme kuna ceremonial plants, kuna medicinal plants, na kuna those plants. Na kama unajua hii mimea nitahitaji siku fulani nikitaka kufanya hii kitu, like kwa mind yako lazima you conserve au takata. Na kama unajua nitahitaji this certain plant again on another occasion, you have to conserve that one. But now the problem is wenye walikuja, like hiyo policies ya conservation ilikuja, hakuna mtu alihusisha the pastoral community. Mtu tu alienda mahali akakaa, akatengeneza policies, akaleta. Asante. Kwa majina ni Gi Makuluka Mkumo kutoka DRC. Kwa kwanza napenda kushukuru
Impact na wengine wote kupitia directeur wangu ambao aliweza kukamata relation pamoja na Impact ili tukuje kupeana mawazo kwa ajili ya uchungaji bora wa mazingira na udongo. Na kwa hiyo tunatumika katika kikundi ambao kinaitwa Programme Intégré de Développement du Peuple Pygmée au Kivu. Na kwa hiyo tunakuwa watu ambao tulikuja tunatoka kwa territoire ine na province moja. Kwa wale watu ine tunakuwa watu ine wa province ya Nord Kivu na mtu mmoja kutoka kwa province ya Sud Kivu, ili tuweze kupeana mawazo sawa kisi wale ambao walikuwa mbele. Ni kusema tatizo ya sisi wa Mbuti ama wakaaji wa asili, kila fasi wanakuwa na tatizo lao, na kwa namna sisi tunaishi tunaiga sana, tumekwisha kupoteza asili yetu tukishurutishwa na wale ambao walitukuta ambao wanakuwa majoritaire kwetu, na hiyo inatuletea shida zaidi. Nataka kuzungumzia maneno mawili. Maneno wa ukame ile inaweza kusaidia wananchi. Vile nataka kuzungumzia maneno wa conservancy. Naona mmepotea njia. Conservancy aliundwa na mtu naitwa ilikuwa naitwa Mburugu. Ilikuwa Mmeru. Conservancy alitaka kutabagutisha Kemba na reserve ya wananchi. Kemba inachunga wanyama wa pori. Reserve wanyama wa pori mwezi kuishia Kemba. Kuna ingine itabaki kwa reserve. Na alisema njia ya pekee ile inabaki kwa reserve, watu wenyewe wachunge na waingiwe watalii na walipwe. Wakati huo akatoa milioni 300 ya wananchi, ilikuwa inapewa Loboi Swam. Watu wa Loboi ikakataa, ikagawa mara mbili, ikapewa 150 Lugwezi, ikapewa 150 Elgachato. Elgachato ikachimba tamu ya kuingiza Nzuluka. Mwezi kachimba ikachenga hiyo nini? Hiyo hoteli ambayo iko juu ya milima. So baadaye tukakuja kuangalia na watu wangu walikuwa angalia. So hapo ndipo chanzo cha conservancy. So kitu ambayo conservancy Mburugu alisema conservancy waingie, wageni waingie na pesa ile italipwa itaenda kwa wananchi, sio serikali. Italipwa tu tax kidogo kwa serikali, kama vile serikali anatulipa wananchi kwa Kemba. So hiyo ndio sheria ambaye inabaa kustamilisha kamili ili wananchi apaitike. Wananchi wanyama wa pori wanapenda watu. Mimi nilikuwa chairman wa conservancy wa Loboi miaka 10. Na bila tulikuwa tunachunga, nilishangaa kwa huyo mama alisema kitu cha maana. Right now, back in my community, I've been receiving calls. They have arrested animals, children are beaten up, women have been beaten up, and the problem emanates from government. Because you find that where my people have been living, their ancestral land, they were driven out of the land, and without even putting them, having proper plans where to put them. Right now we are talking about, I was looking at the situation here where other people are raising concern about having titles. That one is even simple. For us, the situation is worse. We don't have land.
Ni lazima tuhakikishe katika hii halikata hii, lazima wale wahusika wale walete mjadala kama huu, a forum kama huu, iwe iitwe baada kila mwezi 3, tuone tumefikia wapi katika hiyo mazungumzo sisi tumezungumzia. Kuna lile swali ambalo labda sijakosea ni Madam Koesa alikuwa ameuliza, kama nilimsikiza vizuri, aliuliza kuwa kuna jamii ambayo ilikuwa inaishi katika ardhi fulani, alafu kwa wakati mmoja sababu ni jamii ya kuhama wakahama na wengine wakaja wakaishi pale. Sasa alikuwa anauliza kama ile jamii ambayo ilihama pale mbeleni inaweza kama iko na haki ya kudai lile ardhi. Jibu ni kwamba katika Community Land Act ambao tunatumia kusajili ardhi ya jamii ambao bado haikuwa imesajiliwa, jamii wako na fursa ama wako na ruhusa ama nafasi ya submit claim kwa ardhi. So wale ambao walikuwa wamehama ambao pia wanadai kwamba hiyo kipande ilikuwa ni yao, wako na nafasi ya kusubmit claim yao kwa county government ili iingie katika ile nilitaja pale mbele, inventory ya unregistered community land. So wakati wa adjudication na determination of rights ownership, ndio sasa ile adjudication team itakaa na community zote mbili ili zijadiliane na kuelewana jinsi ambavyo hiyo ardhi itasajiliwa. So jibu ni kwamba mko na haki ya kusubmit claim. Swali ingine pia ilikuwa imeulizwa na one of us earlier kidogo in the morning, na ilikuwa inagusia zile ardhi ambazo ziko held na public institutions sehemu za Isiolo. Katika sheria tuko na categories 3 za ardhi. Kuna community land, kuna public land na pia kuna private land. So ikiwa kuna claim ambao labda mtu anafikiria kwamba kuna ardhi ambayo ni public land na unafikiria kwamba uko na claim pale, na ikiwa hiyo claim ni ya historical in nature, then unaweza ukafile complaint yako ama claim yako kwa National Commission, sababu hiyo ndio shirika la serikali ambalo limepewa mandate ya kushughulikia mambo ya historical land injustices. Ningependa kuchangia tu kidogo kwa hii mambo ya community land registration, usajili wa ardhi ya jamii. Na kwa wale ambao walipata nafasi ya kuongea, wengi wetu walisema kwamba serikali imetuhujumu sana ama haijatusaidia katika kujisajilisha katika hizo ardhi za jamii. Lakini kwa upande wangu pia nilipata changamoto nyingi wakati tulikuwa tunasaidia jamii kwa hii mambo ya kujisajilisha, kwa sababu wakati tunafika kwa jamii moja ama kwa sehemu moja ambayo haijasajiliwa, tukianza hiyo process ya kusajili, unapata kwamba kuna jamii moja, same community, same ethnic group, but wanataka toka kwa ukoo tofauti, wanang'ang'ania hiyo sehemu wote wawili. So unapata ukoo mmoja kutoka maybe jamii fulani inasema hiyo ardhi ni yao,
na uko nyingine kutoka kwa the same ethnic group pia wanang'ang'ania, wanasema hiyo ardhi ni yao, na kwa sababu hakuna yale makaratasi ama stakabadhi kuonesha kwamba tumekuwa tukiishi hapa, kwa sababu jamii nyingi ni ya wafugaji na wanafanya kazi ya kuhamahama, unapata inakuwa ngumu sana kusonga mbele. Kulikuwa na ule mtaalamu wa human rights ambaye alikuwa ameongelea kuhusu kutumia traditional occupation to determine the rights. Hiyo kutumia makazi ya jadi kuamua haki ni uko gani inafaa imiliki sehemu hiyo, lakini unapata hakuna ile documentation kuonyesha kwamba tumekuwa tukiishi hapa. So kama serikali ama kama wafadhili tunapata changamoto sana kusaidia jamii kusonga mbele. Habari za jioni. Nzuri, ni adhuhuri. Ni adhuhuri Mbeleni ni Antunai aka the Ogiek Poetess kutoka Nakuru County, Nakuru City County, natoka jamii ya Ogiek. So I have a poem. I'm a poetess. Niko na poem kuhusu Mau ambayo ni nyumbani. So my poem is entitled Mau, our motherland. So sit back, relax, and hope you will enjoy. Welcome. The great land of Mau, the pride of Africa continent, is dying slowly due to encroachment. When will our homeland be restored? The main water catchment area, a big feeder to great lakes and rivers. Mau rivers are drying up. Our ecosystem is affected. We are crying again and again. When will our homeland be restored? The land with great value and valor, the home of all animals. Where will the Columbus monkey sleep when we go to bed to rest? Our cries are not yet over. When will our homeland be restored? Mau Complex, a great water tower in Africa, the only ancestral land for the Ogiek community. We yearn for its conservation. Our cries are not yet over. When will our homeland be restored? The only source of food and herbs for the Ogiek community. Our culture is almost dying. Our heritage as well. We are crying again and again. When will our homeland be restored? The beautiful sceneries in Mau, with rich archaeological sites. Mau forest has been distracted. Our biodiversity has been affected. Our cries are not yet heard. When will our homeland be restored? I call upon leaders, despite their political affiliations, let's join hands to restore the glory of Mau for the benefit of the future generation. Our cries are not yet over. When will our homeland be restored? As I wind up my words, Mau conservation is not a choice but a task. We believe in the current regime that it's now or never. Our cries are not yet over. When will our homeland be restored? Thank you. Asante sana. So straight away we'll get into the next session. David Ekiru, tafadhali take the stage. Isaac Tobiko, take the stage. Loibangu Tim Moson from Tanzania, tafadhali take the stage. The NLC, National Land Commission person from Samburu County, take the stage. Bob Oguna, take the stage. Kwa majina naitwa Tom Moson, natokea Tanzania. Naitwa Gona Popo kutoka Malindi, ni Mgiriama. Naitwa Isaac Tobiko na mimi ni mkazi wa Kajiado County na pia mimi ni mwenyekiti wa network ya Indigenous Communities ambayo inaitwa Community Land Action. Naitwa David Ekiru, mimi ni mwenyekiti wa wasomi wa Turkana katika jamii ya Waturkana popote wanapoishi. Shirika letu inaitwa Turkana Professionals Association. Kwa sasa naishi hapa Laikipia. Kwa majina naitwa John Olkitekui. Nafanya kazi katika tume ya kitaifa ya ardhi. Nawakilisha
kaunti ya Samburu. Kwa majina naitwa kwa jina la Biondo Mwambeteri, natokea DRC. So tungependa kuzungumzia kuhusu mada ya vijana na kuhusishwa kwa vijana kuhusu maneno ya ardhi na jinsi ambavyo wanaweza kufanya decisions, yani decision making na maneno ya sustainability of land. We have 6 panelists, hatuna muda, kwa hivyo kila mmoja atapata dakika 10 hivi ya kuweza kufanya presentation yake, then we'll take questions from the audience and then we can call it a day. Asante sana. Mimi ni kijana Umbuti, na shukuru sana kwa kuweza nishirikisha na vijana wenzangu huko DRC. Vijana wa Mbuti yuko na tatizo mingi, ila ndajitahidi kwa kuweza kuifupisha nisikuwe mrefu zaidi. Ila huko wanaishi bila ardhi, sisi tumeita udongo. Alafu hiyo udongo ndio walikuwa wakifanyia hako shughuli zao za asili ama kutimu. Walikuwa wakibebwa huku msituni, watoto wanaume wanawabeba msituni, wanawatairi huku na wanawafundisha maneno mengi huku ya kuchunga familia. Ila kwa sasa hiyo desturi inaenda napotea polepole. Vijana wengi wanakosa misuti ya kuingia hapo ili waweze kuwatahiri na waweze kupata hiyo mafunzo, kwani ni shule kubwa. Maana mtoto mwanaume akishakuwa na miaka 14 ama zaidi, inabidi aende huku kwa muda wa miezi 3 ama 2, anapewa mafunzo. Ningependa kuzungumzia hiyo swala la vijana ama nafasi ya vijana katika community land. Ningependa kuanza kwa kusema kwamba vijana ni nguzo muhimu sana katika jamii, haswa wakati huu ambao kuna mambo ya teknolojia, kuna mambo ya mabadiliko ya katiba, na sana sana ukiangalia Community Land Act 2016 imepea vijana nafasi katika ile community land management kwamba kuna nafasi ya akina mama, kuna nafasi ya wale ambao wanaishi wakiwa na ulemavu, kuna nafasi pia ya vijana both male and female wametengewa nafasi kwa hiyo sheria ya community land. Kwa hivyo vijana wanatekeleza jukumu muhimu sana katika jamii, na sana sana tukiongea mambo ya land, hiyo ya community land. Mnajua katika population ya nchi yetu 65% ni vijana, youth. Na ilhali hii 65% naona ni ukiangalia sana pengine ni 10% ya our youth ndio wanahusika na mambo ya maendeleo, ajira. Kama wewe ni mtoto wa mwenyeji fulani utapata nafasi, mambo ya masomo, mambo ya ugawaji wa rasilimali. Youth wengi sana, vijana wengi wametengwa, na sio kwa sababu wazazi wao wamependa kuwatenga. Pengine tamaduni zetu nilikuwa inaona kijana mpaka uwe morani ndio utapewa nafasi ya kuwa na mali katika jamii. Lakini nataka kuambia kwamba
makabila mengine ama jamii zingine wamezingatia sana masomo ya watoto wao, kwa sababu wanajua masomo ndio kifunguo ya maendeleo, ndio kifunguo ya maisha. Ukiangalia jamii zingine vijana wengi wamesoma, lakini katika jamii ya wafugaji pengine ni 10% peke yake tangu tupate uhuru ndio wamesoma. Na sasa hivi ndio wengi tunaanza kusoma mpaka kiwango ya juu. Nafikiri tukifanya census, nikisema Wasamburu wangapi wako na madaktari PhDs, Wasomali wangapi, Waborana wangapi, Waturkana wangapi, tutaona ni wachache kulingana na jamii hizo zingine. Kwa hivyo sisi kama wasomi, jukumu letu, wasomi haswa wengi ni vijana, jukumu letu la kwanza ni sisi ndio tumepewa jukumu la kulinda jamii. Asante sana mwenyekiti. Niko na swali mbili na nitaelekeza kwa the county government and the national government na vile vile kwa wale ambao wako hapa, the civil societies na NGO. Jina langu ninaitwa Ekai Loktari Peter. Ninatoka katika county ya Isiolo. Ninawakilisha jamii ya Waturkana wanaokaa mle. Swali la kwanza, nimeketi hapa kwa hizo siku 3 kwa leo, nimeona kwamba livelihood opportunities for pastoralists is diminishing. Yaani nafasi ya hali ya asili ya jamii ya wafugaji inaenda kudidimia kutokana na ardhi yao imekuwa endangered na watapeli. Vile vile jeshi, kama kule Isiolo kwetu, ardhi kubwa ya jamii ya wafugaji imechukuliwa na jeshi kufanya training zao, na pia kutokana na population growth, change of lifestyle and climate change. Swali langu ni hii: serikali ya county wakishirikiana na serikali ya national ama serikali kuu wana mikakati gani ya kubuni sera mwafaka ya kuhakikisha hali ya asili ya jamii ya wafugaji na ardhi yao iko protected na livelihood yao pia iko enhanced? Bado naelekeza kwa county government na vile vile na national ama serikali kuu. Je, muna mikakati gani ama ndoto gani? Kwa sababu nikiangalia katika counties ambazo zimekuwa predominantly occupied na indigenous people, sijawahi sikia any ministry ama department for pastoralist and indigenous people. Je, katika harakati yenu ya mijadala yenu katika county ama national government, muna mpango gani ya kuweza kubuni department ama idara ya pastoralist and indigenous people ili kuweza kutoa ama kufanya capacity building na kuwekelea rasilimali kwa sababu ya kuwezesha jamii asili kupanga na kuprioritize mambo yao? Asante sana mwenyekiti. Swali langu inalenga kabisa upande wa watu wa wildlife. Kusema kweli, watu wa wildlife sio mbaya kuchunga wanyama wao, kwa sababu wanyama inaweza kumalizika. Kama angechungwa angepotea. Tukichukua mbano kama kibaru
ilikuwa kutumia hii, lakini saa hii imepotea. So ile imechungwa ndio itakuwa yale yataonekana kwa hata siku zijazo. So swali ni hivi, kwa nini serikali anachunga wanyama wao akifahamu kuna yale yanakosea wananchi, kama mnyama kama simba, bisi, chui inaharibu wanyama wetu. Ikienda kama ndovu, nyati, nyani na ingine inaelekea mimea, na serikali hamwezi kulipa. Unaweza kukuta njaa ikitokea, unaweza kukuta mwanaume ambaye inamusha ng'ombe 200 na inahamisha na mwisho anarudi na mkono tu. Hiyo ni faida ama hasara? So hiyo ndio maana mnasikia tunasema punguzeni ng'ombe, lakini haikusema punguza. Kama wewe uko na mahali pa kulisha sawa, kama hakuna mahali pa kulisha ategemee akili yako. The reason as to why there is human wildlife conflict. Nani anaua mnyama kama si kijana? Ni mzee anaenda kuua? Si ni vijana? Sasa mimi nataka county government, if possible, let them develop a mechanism whereby wakati wanyama wanakuja kula wanyama wetu kama chui, sisi hatuwezi pembeleza. Sisi ni jamii ya wafugaji. Kama these wild dogs from Olbajeta walikuja all the way to Lake Bogoria, waliua over 200 goats in 1 week time. Ni nini ilifanyika? Si watu walifanya maneno namna hiyo? Alafu wao wakakuja kusema mbona mumeua? The government of Kenya has a lot of problems. I think ignorance is the major thing. Because when the ruling was done, venye ilisemwa huko Gambia, haijawahi kuwa implemented kwa Eldoret, na shamba yetu ilienda alkaline, hiyo alki, green blue alki ilichukuliwa na wazungu na hatujawahi lipwa. Wakasema ati community imesema tunataka tufanyie, penye wakili amesema ati community imesema tunataka kujengewa shule. Mpaka wa leo hatujawahi ona hiyo shule. Labda wao wenyewe watakuja kutuonesha mahali walijengea, unless kuna Eldoret nyingine kama sio ya Baringo. Government should just implement the policies that they put in place. Mkiweka sheria, tafadhali serikali yetu tunawapenda sana, tafadhali implement those policies. Isikuwe tu kwa makaratasi, but kwa huko ground vitu ni tofauti. Jamii ya Eldoret pia, the PWDs, women and the girl child, are taking it serious. That is why in our organization, the AVEN organization, we are trying to put them in the light. For example, for the girl child. For us, for a girl child to go up to university, to raisi, it's not very easy. That is why I'm given these opportunities for those girls when wako pale mashinani wakiona kama Edna alienda kafika university, pia wao they work hard and ensure that they go to these upper levels. Another thing is our government also, especially the past election, the PWDs were not considered for the posts and nominations. My boss was supposed to be nominated because our organization is led by a PWD, but she was not given the opportunity. I don't know, I think the government, they know very well that these people cannot go there fighting and all those sorts. But government should respect heshimu the PWDs. It is not their, si ati ni venye walitaka wakwe hivyo, waliumbwa hivyo. I have some few questions to put across, and that is concerning the land and human rights. The issues which are being presented here are very touchy, and it is only unfortunate that we don't have representation from our governments. It would actually be so nice so that they also see for themselves. Because I want to appreciate really
what is happening here in Kenya. At least I've seen some leaders coming to listen to their own people. But we have a problem in Uganda. In most cases, when we try to present issues, they just ignore. Now, I want to ask this question. Because currently there are a lot of human rights abuses which are going on in my community, the Benet community in Uganda. And this is as a result of evictions which were done forcibly. We have seen that there is supposed to be free, prior, informed consent. Our people in the Benet, first of all, were not consulted before their land was turned into a national park. There was creation of boundaries, and to date, there is restricted access to resources in the national park. And there is constant conflict between the community and the Uganda Wildlife Authority. When animals enter into the forest, there are formulated laws. There is what we call the 2019 Uganda Wildlife Act, which gives permission and powers of express order to shoot whoever is caught in the forest on site. Now, what can this forum or this summit do in order to amplify our voices? Because back at home there, when we try to talk, sometimes we are mistaken that we are inciting the public against the government. And then we are simply demanding for our rights, the right to our ancestral land. So I wish to request that something is done. The resolutions from this meeting should either be pushed to the East African Parliament so that certain laws can be repealed. Because it is unfair to make laws targeting a given community simply because they are just vulnerable. I'm very happy. My question is human rights question and enforcement and implementation of policy. Kama mnajua katika nchi hii yetu ya Kenya kuna kitu inaitwa 3-mile strip, na hiyo imefanywa na imetengenezwa wazungu ambao walikuwa na colonize our country. That 3 miles is hunting indigenous community of Garissa County. Hawa jamii wa pastoralist hasa kutoka Garissa mpaka Ijara Kotile, jamii hawa hawana haki. They have no right of that natural resources. Na hawana haki, they cannot access hiyo maji ya Mto Tana. It is now this summit we must come up with, we are appealing 3-mile strip must be, those are directorial laws which were left behind to harass the pastoralists. These are injustice of the highest order. Sisi kama jamii indigenous community wa Garissa County mpaka leo hii we have no access to River Tana. All the corridors were closed. The farmers and the pastoralists, every now and then there is a conflict, fighting, civil war. Kama sisi jamii, we cannot fight with our brothers, the Bokomos. So my appeal is this: John report that is must be implemented, because that commission actually declare ownership of Mto Tana is the center of the point of the river. Any community can access that river. It is a natural resource na kuna mtu ambaye anasema ni yake. So I hope the national government and county government, that is a river natural which flows all the way from Mount Kenya mpaka Kipini. Hapa katikati sisi tumeumia na wazungu ndio walifanya hiyo. We don't know why our people every now and then we lose life and property ajili ya hiyo accessibility River Tana. The Kenyan law provides that at least
hiyo unasema 3 mile. I don't know whether it's 3 mile or 5 meters from the riparian. That's a riparian area. It should be part of the public land. And I think this is where the National Land Commission should help communities, because they have one of their mandates actually to promote the use of alternative justice system. I've seen the commission, which I congratulate them. They've established what they call the alternative justice system in Kajiado. Want to see this replicated across the country, because some things don't really require to go to court. And so Yusuf, I think we have so many forums. Ni kama tu unajua the idea about hiyo find a place to vent out. Inakujenga tu by a very simple share. Mfano, nataka kutumia mfano. Wakati mama na baba wanapigana kwa nyumba, mara mingi mama anapiga nduru, alafu watu wanakuja. Sio ni a way of saying ninaumia. Sasa ukiangalia katika idara ya serikali, kutoka kwa DC, kutoka kwa chief, kwenda koti, hata kabla hujafika kotini, huwezi kutuambia hujapata njia. Umeshaenda kwa DC kusema kuna bwenyenye fulani au serikali imekataa ni kunywa maji. I don't think you really require even to go to court on that matter, because as a matter of right, as a matter of human right, you have the right to access that river. I'll tell you for free, and the National Land Commission should help you. Mimi niko na maswali mbili tu. Ya kwanza, mambo ya human rights. Mimi ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu na haki za watu, that is human and people's rights. Sasa sisi pia tulichangia kile instrument inaitwa United Nations Declaration for the Rights of Indigenous Peoples. Na nchi ya Kenya, wakati hiyo kitu ilikuwa inapigiwa kura, Kenya iliabscond. Kwa hivyo kuimplement hii instrument, kuhakikisha ya kwamba inatumika Kenya, yani haki za watu wa kiasilia inatambulika, imekuwa sugu. Sasa tunawezaje kujaribu kupiga yani hatua tuhakikishe serikali ya Kenya inatambua United Nations Declarations for the Rights of Indigenous Peoples na inatumika? Swali la pili, juu ya social inclusion. Serikali ya Kenya kwanza sasa tuko na matumaini, kwa sababu hii serikali ya Dr. William Samoei Ruto ambaye ni mpya imeingia juzi, ni serikali ya bottom up. Tunataka kuona kama hii serikali ya bottom up itakuja kweli bottom na iangalie mambo ya jamii ya kiasilia, kwa sababu ndio wanafinyika sana. Maendeleo yote, all development, mega development projects ziko kwa land ya Indigenous Peoples. Sasa sisi tunataka kuanza upya. Hebu tujaribu kupigania haki zetu jameni. Serikali imeweka mikakati gani ya kuhakikisha Indigenous Peoples sio kuhusishwa tu, bali wako ndani kabisa ya mipangilio yote ambayo inatendeka katika area zao au katika territories yao? Kwa sababu gani nauliza hivyo? Sisi tuko na mega projects kama Lake Turkana wind power kwa area yetu. Tuko na KenGen pia inakuja inatengeneza Marsabit mills, wind mill. It's a mega project. Mnajua KenGen ni corporation ya Kenya. Lake Turkana is a private, is a multinational organization or company. Sisi watu wa Indigenous Peoples ambao tuko kwa hiyo area, tunahusishwa aje katika governance, management na implementation ya hizo projects? Na sisi watu wa Indigenous tunafaidika aje? Nimependelea sana hiyo explanation ya waziri juu ya kutofautisha compensation
na CRS. I think when a project comes to, for example, if it's Endora's community, I think the people who are supposed to be at the front is the community. If employment comes, the youth from the same community should be the first priority to be considered. They should be part and parcel of that project. From this summit, as we are ending today, I hope all these reports will be compiled. Isikuwa tu tunakuja hapa tunasema mwaka nenda mwaka rudi. It should be compiled and be presented hata kwa National Assembly. It should be tabled so that they can discuss all these matters. Isikuwa tunarudia tu. So that the next summit tutakuwa tumesema which ngapi tuliachieve, ngapi ikuwa achieved na kwa nini hatukuwa achieve. So the impact, kindly compile the reports from day one up to date and make sure it's presented to even the president himself should get a copy of this report from this meeting.